হাই, আমি আবার চলে এসেছি বিউটিফুল ইউ মেকআপ অ্যাজ ইট ফ্লোজ। আমি কাকলি। আজকের টপিক হলো বেকিং। বেকিং, আমরা কেক বেক করি, মেকআপ বেক, বাট ইট ইজ সো ট্রু। ইয়েস, উই বেক আর মেকআপ। বেকিং করার উদ্দেশ্যটা কি? কখন আমরা মেকআপটা বেক করছি? যখন আমরা কনসিলার ইউজ করছি, যেমন লিকুইড কনসিলার, সেটা লাগাবার পরে সেটা ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, সলিডিফাই করে যাচ্ছে, তো সেটা পসিবল হচ্ছে আমাদের বডি টেম্পারেচার, বডি হিট ওই কনসিলারটাকে বেক করছে, বেক করে ইট ইজ গিভিং আ ফ্ললেস ফিনিশ। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড বেকিং। বেকিং আমাদের কনসিলার, ফাউন্ডেশন, পাউডার এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যখন আমরা আইশ্যাডো, কাট ক্রিজ করছি, there also we are baking to get a flawless finish. So baking is basically to achieve a flawless finish which looks absolutely natural with the help of concealer, powder, foundation, যাতে আমাদের টেম্পারেচারের সঙ্গে সেটা খাপ খাইয়ে আমাদের স্কিন টোনের সাথে ওয়েল ব্লেন্ডেড হয়ে গিয়ে একটা ফিনিশড ফ্ললেস, একটা মাইন্ড ব্লোয়িং ন্যাচারাল লুক দিচ্ছে। সো here we go, we are going to start with our baking. My eye makeup and foundation complete. এবার আমি ডিরেক্টলি কনসিলিংয়ে চলে যাচ্ছি। সো আমার গায়ের রঙের থেকে স্লাইটলি ফেয়ার আমি একটা কনসিলার চুজ করছি, অ্যান্ড আই এম অ্যাপ্লাইং ইট with my finger. I'll take it high up. যদি আমি একটু উঁচু করে উপর দিকে কনসিলিং করি, সো আই গেট আ লিফট, আমার আইজে একটা লিফট আসে। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম টেকিং ইট হাই আপ। And also I'll do a light shade over here to get a dimension. আগে আমি দেখিয়েছিলাম যে ফার্স্ট হচ্ছে কনসিলিং লাইন, তারপর হচ্ছে ব্লাশ অন, আর তারপর হচ্ছে হাইলাইট। সো দিস ইজ অলসো টু ক্রিয়েট আ ড্রামাটিক এফেক্ট। আমি এইখানে আই ক্যান ইউজ আ লাইট শেড কনসিলার। Of course towards the corner mainly. Little bit of concealer here. Now what I'll do is I'll blend it with my sponge. আচ্ছা, একটু বলে নি, সেটা হচ্ছে এই স্পঞ্জটা জাস্ট একটু ড্যাম্পেন করা আছে, ভেজানো আছে, ভালো করে জল নিংড়ানো আছে। With this I'll just do some blending. So we can do baking while we are doing some contouring. That would give you an excellent result. So আমরা কন্ট্যুরিংয়েও বেকিং করতে পারি। I will not super blend it. I will just lightly, I will blend it. So blending should be done in such a manner, এমনভাবে আমরা ব্লেন্ডিং করব যে যাদের চোখের নিচে একটু ক্রিজ লাইনস আছে, আমার যেমন চোখের নিচে একটু লাইনসের প্রবলেম আছে, সো আই এম ভেরি কেয়ারফুল ওয়াইল ডুইং দ্য ব্লেন্ডিং। সো এই জায়গাগুলো আই হ্যাভ টু রিয়েলি push it in a bit, I have to push it in order to
remove the lines, or in order to cover the lines, that's the right word, in order to cover the lines, and also so I have done my concealing. Now I will fix it with a powder, and the sponge that or the blender that I've used, it's dampened because I needed a wet sponge to create a better blending. So now I will apply a nice powder, a translucent fixing powder on top of the concealer. So here I set my concealer. So my powder application is done. আমি powder apply করেছি। এবার I have to wait for 5 minutes. 5 minutes so that my concealer gets nicely baked. That's my skin, normal body temperature of my face, and that's the oven for the concealer. So I'll have to wait for 5 minutes, and then slowly I will remove the excess powder with a brush. So I have taken a brush and it has got some powder on it. I have to dust off the extra powder. খুব ভালো করে extra powderটা সরিয়ে now I'll start removing my powder. Again, I repeat the same thing on the other side. Now I'll do some bronzing of the face, which will also add to my contouring, and then blush, and then a fixing spray to fix my makeup. I'm using the MAC bronzer. So now I'm going to use the blush. So this is the bronzing part done. We can also do some highlighting on top of the blush also. Bronzer application is different and highlighting is different. So bronzer is just to give a a nice golden effect on the face. That's why you use a bronzer. Okay.
So I have applied my lipstick. আমার লিপস্টিকটা হচ্ছে শেড ডিভা ফ্রম ম্যাক। দিস ইজ মাই মোস্ট ফেভারিট লিপস্টিক। আর যখনই একটু এদিক ওদিক পার্টিতে যাই, আই অলওয়েজ put some diva on my lips and then I go for the party. So for the final finish, I have to use a fixing spray. For my kind of skin or for my face, I prefer to use MAC Prep and Prime fixing spray. From the side I have to spray. So got to wait for a little while and the makeup is completely settled and it gives the natural look. So if you like my video, do subscribe to my channel and also put a thumbs up and also share my video and write to me whatever queries you have. I would love to film those videos on the topics sent by you. So all my makeup hacks are all yours. Love you so much.